The members know we are working right now in financial discussions with the proponent. We're ensuring that we're able to move forward in a responsible way. That's exactly what we're going to do. We're going to do what's in the national interest. The national interest is to build that pipeline so we can get our resources responsibly and sustainably to new markets across the Pacific. Député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, à cause de l'échec du Premier ministre dans sa gestion du projet Trans Mountain, nous vivons présentement une crise constitutionnelle. Et qui paye pour ça? Les familles canadiennes, les travailleurs et travailleuses du secteur des ressources naturelles et notre économie un peu partout au Canada qui vit des moments difficiles à cause de ces décisions. L'incapacité du Premier ministre à gérer cette situation fait en sorte que les provinces se livrent en ce moment une guerre constitutionnelle devant les tribunaux. Le Premier ministre a complètement échoué. Qu'attend-il pour faire preuve de leadership dans ce dossier et remettre notre secteur des ressources naturelles en marche? Je trouve ça drôle, Monsieur le Président, que ces conservateurs de Stephen Harper parlent encore de leadership en matière de ressources naturelles. Pendant 10 ans, ils ont parlé tout ce qu'ils pouvaient par rapport à l'économie albertaine et de pétrole sans livrer. Ils n'ont pas livré 1 kilomètre d'oléoduc jusqu'à de nouveaux marchés. Ils n'ont pas pu livrer parce qu'ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas, ils refusent encore de comprendre qu'il faut bâtir l'économie tout en protégeant l'environnement. Et parce qu'ils n'ont pas pu protéger l'environnement, ils n'ont même pas pu bâtir l'économie nécessaire. Nous allons faire l'autre chose. Mr. Speaker, the problem is nobody believes this Prime Minister's empty words, and there are only 8 days left until the deadline for the Trans Mountain expansion. The Prime Minister caused this crisis. He's damaging confidence in Canada. The President of ATCO says, quote, the delay of those projects is almost as good as a cancellation. The Prime Minister has already killed 4 major energy projects in Canada worth $84 billion, and investment is leaving Canada at historic rates. What is the Prime Minister actually doing to stop energy investment from leaving Canada, along with the hundreds of thousands of jobs that go with it? The Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, after 10 years of failure by Stephen Harper to get even 1 kilometre of new pipeline to new markets built, we are getting it done. We have approved the Kinder Morgan TMX pipeline expansion under a strengthened process that brings in Indigenous communities, that respects science, that gets the social license that so completely evaded the previous government because Canadians didn't trust them. Canadians didn't believe that they had the best interests of Canada and Canadians at heart. What that means is we're growing the economy, we're protecting the environment. The Honourable Member for Lakeland. Look, Mr. Speaker, last month the Prime Minister and the Ministers of Finance and Natural Resources